Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est toujours une grande émotion et une boule ici. On se trouve devant des gens pour faire ce témoignage. Alors, on fait le sens de ce que vous venez de regarder. Donc, mon nom est Fatou Mandiang-Diatta, alias Sistefa. Je suis artiste sénégalaise et je réside en Allemagne, à Berlin. Donc, depuis quelques années, la date du 6 février est minutieusement marquée dans mon agenda parce que c'est une date qui me soulage en tant que victime et c'est aussi une date qui me donne de l'espoir pour mes petites sœurs qui ne seront pas encore exilées. Et je prie de tout mon cœur qu'elles ne le seront pas, comme l'a promis mon père. Donc, chez moi, dans le milieu Diola, l'excision est une norme sociale. Donc ma mère, elle m'a excisée pour me mettre aux normes de ma société. J'en ai pas fait un drame quand je me suis rendu compte qu'elle l'avait fait par amour. Et je me suis posé la question à savoir comment est-ce que j'aurais pu vivre dans mon village si je n'étais pas excisée. Je me suis posé la question à savoir si j'allais être contente avec ma mère, si j'étais traitée comme un animal par ma propre communauté. Donc je me suis engagée en tant qu'artiste à lever ma voix, à sensibiliser pour l'abandon de l'excision. Par la voie artistique, dont la musique, la danse, le théâtre, des projections de films, la danse traditionnelle. Et nous avons prévu aussi de produire une compilation avec des artistes engagés de la sous-région, ne serait-ce pour étendre encore un peu plus les tentacules de notre projet. Donc, notre projet a pour objectif de sensibiliser. C'est un accompagnement éducatif qu'on a proposé à la place de l'éducation à la future génération pour qu'elle puisse s'épanouir. Faire savoir aux jeunes filles que c'est leur droit d'avoir un corps entier, qu'elles peuvent aussi s'épanouir et être bien éduquées sans être excisées et de trouver un bon mari dans leur village. Alors, nous voulons aussi, pour les hommes, leur faire savoir aussi qu'ils peuvent se marier sans complexe avec une fille non excisée et vivre sans heurts avec sa famille et de pouvoir savourer à la vie conjugale. Dans notre projet aussi, nous avons approché les femmes exciseuses de leur faire comprendre qu'elles pouvaient préserver leur héritage culturel dépourvu d'excision. Parce que chez nous, dans le milieu Diola, ce sont de grandes cérémonies qu'on organise pratiquement tous les 10 années, bien 15 années. Et c'est de grands moments dans le milieu Diola. Donc nous avons expliqué aux femmes qu'elles pouvaient préserver leur culture vraiment dépourvue d'excision. Alors, d'après les constats sur le déroulement du projet éducation sans excision 2008-2010, nous nous sommes rendus compte qu'en effet que la musique était un puissant vecteur pour mobiliser les jeunes et les sensibiliser. Et étant donné qu'ils sont incontournables pour lutter, voire éradiquer le mal que constitue l'excision. Pour l'édition 2010, nos objectifs étaient quasiment éteints devant une forte mobilisation des jeunes et adultes personnes venues assister aux différents concerts. Et une déclaration a été faite à Tchonkessi, dans le quartier de Batim, le 7 février 2010, devant les médias. Donc, il faut également souligner que les élèves de l'enseignement moyen primaire de Ziguinchor ont répondu positivement à notre sensibilisation, de même que les hommes religieux et politiques de la localité. C'est dans le sud du Sénégal, c'était en Casamance que nous nous sommes rendus, à Saint-Louis, à Bourg, à Kaolack et à Dakar. Donc, pour l'édition 2011, nous avons prévu de produire une compilation avec différents artistes de la sous-région, la Gambie, le Mali, la Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, si naturellement nous parvenons à trouver des partenaires. Et ça va être une compilation qui va être chantée en langue locale, ne serait-ce pour faire passer davantage de messages, d'attirer plus les jeunes jusque-là, parce que nous avons remarqué qu'on ne pas aussi les impliquer. Donc, raison pour laquelle notre projet est surtout focusé sur les jeunes et essayer de les amener à s'engager. Donc, nous allons faire une tournée nationale avec des partenaires dans les zones les plus reculées du Sénégal. Donc, nous allons proposer, c'est comme on a dit, l'accompagnement éducatif à la place de l'excision et aussi essayer de jouer encore la carte
prudence. Donc je voudrais, avant de finir, souligner une chose, que le respect est à la base des démarches que nous effectuons en Afrique. Parce que sur le terrain, pour mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain, je pense qu'il faut juste penser aussi, si je prends mon cas, je n'aurais jamais traité ma mère de barbare. Je n'aurais jamais le courage de traiter une femme africaine de barbare. Parce que je pense que nous pouvons être d'accord que la mère africaine, elle est vraiment tendre et très très affectueuse. Elles aiment bien s'occuper de leurs enfants. Donc peut-être il y a l'ignorance qui s'en est mêlée. Elles n'ont pas eu peut-être la chance d'aller à l'école, de comprendre pourquoi le clitoris est là-bas. Elles se sont juste invitées dans une pratique, peut-être tout en ignorant les effets néfastes. Donc sur le terrain, nous nous abstenons d'utiliser certains termes comme mutilation, barbare, parce que ça risque de choquer les femmes. Et du coup, ils vous diront tout simplement, vous n'avez pas compris. J'ai l'habitude de dire que dans une société, peut-être dans une famille, mon voisin ne veut pas de cette pratique. Mais comment faire pour savoir que mon voisin ne veut pas de cette pratique si on ne parvient pas à installer un dialogue, s'il n'y a pas une discussion entre les gens, d'où le terme « it's time to break the taboo », d'en parler. Si on en parle, on peut effectivement voir que mon voisin n'en voulait pas. Mon voisin n'en veut pas, mais elle est contrainte, elle doit le faire. Donc imaginez si vous venez parler à mon voisin, utiliser des termes comme barbare, vous allez mutiler votre enfant. Je pense qu'on peut toujours comprendre pourquoi il y a eu des échecs jusque-là. Je pense que c'est aussi lié aux termes que les grandes organisations sont en train d'utiliser pour parler de la pratique. Merci. Thank you very much for sharing this moving experience of yours with us, with the public. And thank you really for translating your experience into music, beautiful music. I know music is a very powerful media, especially in Africa. And it can be educative, it can wake the consciousness of people. I was very pleased to hear her father's determination to say, my daughters will not be excised anymore. So it means you have sent a powerful message. I was also happy to hear that your mother did not do it to hurt, like all other mothers. It is to preserve and ensure the future of their daughters. Of course, there is ignorance, there is the weight of tradition. It is in the best of interest of their daughters that they do it. But alas, we find out that it is painful, it's dangerous, it's risky. So a lot of education to invest on that. And the importance of the youth that you mentioned. Youth are open-minded, ready to receive new ideas. We in the IAC have seen and experienced encouraging results from the work that we have done with youth. Recently, in November, we had a youth meeting in Uganda, African Sub-Regional meeting. You should have seen the enthusiasm of the youth to say this practice should not be with us anymore. It has to end. And then we raised the question of whether African girls should be checked in Europe when they come back for vacation to ensure whether or not the practice has been done to them. My position was, no, it will stigmatize the African girls. But the African youth who were at this meeting, they said, no, they should be checked. There should be forced checking in order to stop this practice. And each one of them engaged and promised themselves, when they go back, they will continue the fight. So, it was really fresh air and a very moving position that they adopted. So we have to invest more and more on the youth. And thank you very much for sharing your experience with us again. Now, BC, if I see now, according to the program, the first part is over, and we go to the second part. Would you like to announce it, please?
His representative. His representative. The His Excellency Ambassador Hisham Badri, Permanent Representative of Egypt. Her Excellency Laura, the Ambassador for Italy. Please come up here. Ms. Susanna Tester, Deputy Permanent Representative of the Netherlands. If we could have the panelists up here. Ms. Sissel Hodenstein, Minister and Councillor Mission of Norway. And Ms. Clarice Woba, Legal Councillor Mission of Burkina Faso. For this excellent opportunity to discuss these important issues. I've just come from Addis at the African Union meeting at the summit, and the agreement that gender equality is a shared value, and also the commitment from the protocol to ensure that the rights of women and girls are protected. And we were happy to learn that 29 countries have ratified and signed and are already implementing and monitoring, and the others are in the process. So I think at Africa level a lot of work has been done. I was happy to hear IPU and the work that they're doing with the legislators. I think for our panelists, we would like to know what are the gaps that are required for us to build the bridges, as Dr. Berhane spoke about. What are the follow-up points? And we know that the AU is putting in a lot of work in terms of monitoring the protocol, and we have the decade. They've just declared the decade of African women and children. So at the next AU summit is going to be talking about youth, and it will be in Guinea. So we have an opportunity to really upscale the advocacy. So I would like, without talking too much, to ask my first panelist, Her Excellency Ambassador Laura from Italy, to give us her statement. Thank you very much. Thank you indeed to the organizers to give me this opportunity to address this gathering of sisters and brothers as well. I'm not Roberto Nocella, who is in principle enlisted in the list of speakers, as you can see. I'm the Italian ambassador because I thought going to the file that I couldn't miss this occasion. Why? First of all, I liked very much this idea of this concept of bridging Africa and Europe, Europe and Africa. And I think that the states and governments should recognize this bridge. People are already bridging. So we are supposed to bridge as well. That's why I am here. The second factor was that Italy was traditionally a country of immigration, massive immigration. You know that 20 million Italians left Italy in around 30 years after the creation of the state, the beginning of 19th century. But nowadays, it became suddenly a country of immigration. And speaking about this mutilation, you're right, we shouldn't call it mutilation, but in our country this is the language. We will try to avoid, to use this word. But speaking about this problem, we calculate in Italy nowadays that we have, as far as we can count, as far as we can calculate, so we are calculating among the legal immigrants,
at least 35,000 women and girls having this problem, having had or having this problem. And unfortunately, this practice, as it has been said before, was immigrating in our country together with the people. When speaking about this phenomenon, Italy has identified it as one of the main priorities of our foreign policy as regards to human rights. I think that everybody knows that the World Health Organization estimates up to 140 million worldwide the number of women and girls affected by the consequence of this practice. Economic, social, cultural factors are certainly part of the problem, as we recognize that the illiteracy, isolation, poverty are aggravating conditions. So the root causes of this practice are to be tackled as well. I was satisfied to learn and to be confirmed from the speakers from the Islamic organization who unfortunately left, that religion has nothing to do with this practice. It's a tradition which goes back and back in the millennium before any religion that we know in our countries came to the surface. Yes, illiteracy, isolation, poverty are aggravating conditions, so our duty is to tackle also the root causes of this. But of course, campaigning and involving states in this campaign, universal campaign, it's extremely useful. So I not only I thank the organizers, but also, Sister Fa, who came here and opened her heart to us and to others in the world. We know the traditional belief. The phenomenon is considered, this practice is considered a guarantee for a young woman to have a good marriage, and promotes chastity and family's honor. We know about this family's honor also in our past in Italy. It's an honor with the burden is on the shoulder of women and girls and children. The harm, rather, this practice violates basic human rights of women and seriously harm the health and well-being of millions of girls around the world. The consequences are both physical and psychological, and therefore the same phenomenon is also an obstacle to development, because it deprives the society of energetic resources of young girls and women. So zero tolerance has been said before, and certainly we do agree. We, in Italy, we undertaken several initiatives both at the national and international levels. At the national level, in 2006, we introduced a specific article in the penal code that envisioned 4 to 12 years of detention for whoever imposes FGM in absence of specific therapeutic needs. In 2009, we established a special commission mandated, among others, to elaborate specific programs to prevent and fight this practice.